Добрый день! Мы рады вас здесь приветствовать на семинаре, который образовательный центр Дерсели проводит вместе с Sevinj Zeynalовой. Sevinj Ханым преподаватель по IELTS с многолетним стажем, профессиональный. Сейчас она немножко еще о себе сама расскажет. Мы надеемся, что вам это будет очень полезно. И надеемся, что увидим вас на наших следующих семинарах. У нас их бывает много. Добро пожаловать! Hello everyone. Thank you for coming. Thank you for being here with us. Thank you for joining our seminar. Actually, it's a kind of session. We will give a wide information about scoring, how to score IELTS band 7+. I guess that some of you are going to study abroad or to continue their education in specific universities which require IELTS certificate. So, let me introduce myself. I am Sevinj Zeynalova, Professor of Linguistics, and a certified TOEFL instructor, but with a long experience in IELTS preparation, and I have trained many students who studied abroad, who gained wide recognition with PhD even status, with just extended experience in presentation, extended experience in writing, in academic writing, so on. So, how to score band 7+? How to guarantee band 7+? Many students, if I ask you, they think that it is to be perfect, to have a perfect, just to be perfect in language. But I assure you, it is not. It is not. You will leave here with a formula, just 7 band 7 and plus is not only perfect language, it is accuracy, clarity, plus consistency, or I would say even persistent. Be persistent, consistent. And moreover, it is also your ability to write, to speak, to read, to listen appropriately for important things. So, we all read just every day flood of information. We all listen to, watch. We speak, we communicate. But do we understand it or comprehend? So, there is a question. Should we just understand what we watch, what we listen to, what we just speak, or as an interlocutor, or just read what we see? No, the second is prior, comprehension. Do not speak, do not read, do not listen, do not write to understand. Only comprehend, for comprehension. What does it mean? Can I have the second slide? So, this is a success story of my students, but not a single one. There are many. But this student, why I
exemplify this one, because by being consistent, my student improved from 5.5 to 7 by using structure and targeted practice, by controlling his ideas. What does it mean? Because he learned how to show control of grammar, how to extend vocabulary, and being flexible, and coherence, how to develop coherence. So, a good user who communicates clearly with consistent accuracy should be this one, okay? Who control ideas, who speak and write accurately, and listen and read to comprehend. So, let me just practice it. For example, if I ask you, do you like reading? Yes, your answer. Yes, I do. Then, yes, I do. Then, it is just to understand. Yes, she's right. She responded clearly, but it is not enough for your IELTS answer. Because you didn't or you haven't comprehended it. Why? Because comprehension is the second stage of our cognitive process. When we read, when we write. Okay? Do you like reading? The first thing is to expose, to speak out. Yes, I do. No, I don't. So, and almost all students stuck here. But you shouldn't. You should go on, because while comprehension, for example, comprehensive ideas, you should take out some more. For example, why? Reason it, comprehend it. Why? Why do you like reading? Because it is interesting. Okay, it's band 6, interesting. Later on, when you will improve and make your vocabulary much more flexible, you will change, you will replace, substitute this word with more, level up vocabulary. Okay, because it is interesting. Just think that there should be question why. Okay, why? Because it is interesting. Why does it cause interest for you? What does it give you, or what is the cause of interest? What is the cause of interest? If you take a book, why? What are you looking for? Good impression. Yes, it can create good impression, but what caused the interest? Yes, because I get new information. Okay, I get new information. Then it introduces me what? New cultures, okay? So, in one word, it broadens your horizons, okay? Or horizon. It broadens your horizon. Later on, through practice, you will extend your vocabulary,
but the formula should be so. Why? Reason it, and then do not conclude, but make a conclusive idea. It means that so, I try to read as much as possible. So, yes, to improve, okay, to develop through reading. Is that okay? Is that okay? So, you have had a conversation. You have comprehended it, okay, and make a conclusion because you were able to interpret it. If you hear the question, if you get the question, first you understand because you are looking for words, okay? Then comprehend why, reason it, and then conclude it, okay? Support it with supportive ideas. Then the next slide. And my next question, which I ask all my students who come to Dersevi, who, for example, just come to our university, is what is your biggest barrier to achieve high score? What is your barrier? Whether it is grammar, or maybe developing ideas, or vocabulary, what is the... Combining all of them. Yes, all in all, yes, all in all. Time management, okay. So, here we are to build awareness, to raise awareness. What is band 7 or plus or more, and what do you need? What is required for that? And responsibility. Why responsibility? Because what you should do, okay? What you should do is responsibility. So what is input and output? It is all about that you do every day. Your chores, okay? You read a lot. You just you surf all the websites, okay, you are provided. You listen to podcasts. You try to make some attempts to write again and again, but still it is input. What is the output? What is the output? What you do that I have mentioned. It is all about passive things, passive vocabulary. You read vocabulary. You, for example, you take a topic and read. Do automatically, mechanically some drilling exercises, which should be tasks or assignment, not exercises. And does it go so passive vocabulary to active? If not, stop and check. Okay? Generate your passive activities into active. So the next slide. So now we have raised our awareness. What should we know about band 7+? What should we accelerate? What should we accelerate? Strong grammar range. I come across with experts' ideas that exclude grammar, like, or do not think about your grammar. Yes, to some extent they are right, because you don't focus on your mistakes. Everyone makes mistakes.
I make mistake in my lectures or when I just conduct any class. Native speakers make mistake, or just examiners, IELTS examiners, they make mistake. All were not guaranteed, okay, secured. But grammar is here. Believe me, from my experience, if you do not practice grammar regularly, you will not be accurate in your writing, so in speaking. And we try, for example, my student try to skyrocket with advanced vocabulary. Yes, it is, but you can't sound natural. You can't speak naturally when you are focused only in advanced vocabulary. When you are, you cope with words, not real life situations or scenarios. So, quick processing, time management in reading and listening. So, according to surveys that we conduct regularly with our students, with local students, with just our even foreign students, mostly statistics say that they cope with speaking and writing. Their weakness, speaking and writing, which require a range of vocabulary, accuracy, grammar. Okay. Next slide, please. Now, let's turn to speaking and practice it. Do our session much more interactive. So, these are, in the left side, you can see the requirements. Must. This is a must. So, fluency and coherence. But fluency, remember, is not a speed. Okay? It is still accuracy. Okay? It's not a speed. It is flow, natural flow. It means that you should extend answers. I like reading because it broadens my horizon. Blah, blah, blah. Okay, go on. Clear linking. And plus, use linking ideas. Like what? Linking ideas? Linking ideas. Which are linking ideas? Discourse markers. Discourse markers. What are they? What are they? Discourse markers. Who can help me? Any linking ideas? However, then, moreover, furthermore, and cleft sentences. What are cleft sentences? When you stress, what do you need the most? What do you need the least? For example, what is the thing that I want to mention? What is the most interesting thing about books? Okay, it is from grammar. Then lexical resources, precise vocabulary. How can we get precise vocabulary? Through collocations and plus 2 or 3 idioms. Okay, precise vocabulary, I would suggest learn everything through the idea of topicality. What is topicality? For example, to learn, for example, just vocabulary or grammar, relate everything to one topic. For example, food. Okay, food. Brainstorm
food, then food, brainstorm, food. Nutrition, then good, obesity, delicious, convenient, junk food, tasty, delicious, tasty, then junk food, fast food, okay, homemade, blah, 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 just lots of brainstorm, okay, picture it, do not translate, just picture it, and name, because you know all the words, they are here, your background knowledge, just draw out from background knowledge all the words that you learned from school, okay, or TV, or broadcast. Grammar range and accuracy, complex sentences, complex structures. First, expose in simple sentences, then link them into one complex. I like because it broadens my horizon. That's the complex idea. And pronunciation. We are not native speakers. We are far away from Mr. Higgins, is a professor from Pygmalion. Maybe you might have seen this movie. Okay, we're lack of English-speaking environment. So what should we do? Instead, we should focus on our intonation. Okay, take, for example, the word from your e-vocabulary, e-dictionary, or just paper dictionary, and follow the stress. Okay? Instead of, for example, pronouncing every diphthong, okay, or triphthong, just focus international. Okay? Focus on international. Not each sound, but stress. Okay? And natural rhythm. Bring in your emotions. Sound naturally. For example, do not memorize and do not, for example, just sound robotic. Okay? I like reading because, no, I like reading. I do like reading. Okay? Yes, I do. Just make it much more flexible, much more, give just a wide range of synonymical range. Okay, the next one. Now, you have speaking templates here, and I want you to practice a little with handouts. Sorry. Okay, yes, thank you. You can give them. Now you have templates here and the slide. I would ask you just to look at. Can they have you for two? If you don't have, just no. It is not. Yes, it is for you. And yes. Thank you. All are provided.
Now, look at template, model answer. Then I will ask you another question. For example, do you like cooking? Try to use this model and respond. Try to use this formula and respond. So your idea, your statement, yes or no, then reason it and just conclude it. Do you like cooking? Yes, I do. I like cooking some things. Because I do it with my mother and wow, okay. The next one, I like cooking. Yes, I do. I do like cooking. 1 of 3. Because you're brilliant. Good. Splendid. Splendid answer. Okay. As a result, the third sentence. As a result, I often prepare, or I often cook, I often prepare new dishes, okay, new meals for my friends, family, or siblings. Great, okay. I do like very much, because it makes me creative. It helps me experiment, okay? It helps me experiment, or it helps me being creative, okay? It stirs my imagination, okay? Then, as a result, I always look up new recipes and prepare for my siblings, for my family or friends. That's all. But in case that you have, you are in a doubt, or just two merits, there are two merits, just you like, but you don't often cook, or yes, it is not, it doesn't appeal to you, okay? So, which phrases will come to help? If you are sitting on the fence, okay, just, it depends, sometimes, okay, it depends. Or, for example, it depends, yes, it depends. It really depends on my mood, on my schedule, okay, on my schedule, whatever, it depends. And generate ideas. Why? Okay, why? Reason, because sometimes I am too busy with my studies, with my work, okay, with my workload, or I work in the second shift, blah, 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 okay, extended,
as a result, or so I only sometimes, or I rarely, only twice a week, okay, I do it. Good. So, okay, the next one. Okay, now part 2. Part 2 speaking requires monologue, 2-minute talk. Okay, until you are stopped. Just take in supply some more ideas because you can't be stopped, okay? The examiner won't stop you, okay? And generate ideas. For example, describe a book that influenced you. The first one, describe a book that influenced you. Prepare for only 1 minute. How? 1 minute is not enough to create, to compose the speech, okay? Unrealistic, sounds unrealistic. Now, plan it. Just plan it, sketch it, okay, sketch it. For example, describe a book that influenced you. What? Describe. Draw out adjectives from your cognitive, okay? The adjectives, describe a book. Books can be interesting. Books can be, for example, just different genres, okay? Or, yes, motivating, good. Inspiring, yes, good. Then, that influenced you every time. Describe an actor, describe a boss, describe a family member, describe a friend. Have in a supply an example, okay? Book, for example. Just look and choose any book, title. If even you haven't read it till the end, be aware of the content, and you can use general statements for that. For example, adventurous or motivating, or for example, this is the great coach Eva, okay, I have read about or I have seen, blah, 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 blah. It inspired me a lot. It, for example, just what? Made me creative or confident, built confidence, okay? Self-esteem. For example, I grew self-esteem, okay, with this book, etc. And try to conclude it. How should we conclude second part of our monologue? So how should we conclude it? For example, I have described one motivating book. How should I conclude it? Use transitions, discourse markers, or linking ideas. If I have a chance, I will read it again, or I will get the second chapter, okay, the second issue of that. So bring in conditional sentences, reported speech. Then, so let's go to writing. So what is important here? Task response. We are given questions. Actually, they are questions. They are tasks, but questions. For example, do you agree or not? What is
What, for example, are advantages, or what is advantage and disadvantage? Then, what is your opinion? What do you think about it? And that's why we say that this is the question of our essay, or, in other words, task, response, or task. So, coherence and cohesion, logical paragraph, okay? Think logically. Don't be in a mess, or don't do a mess with your writing. Plan it, brainstorm it, but you have only 40 minutes for writing 2. So to brainstorm, okay, you will waste time. So plan and brainstorm all in one. Okay? How are you going to plan the essay, for example, the next one? Okay? While technology has made communication faster, it has also reduced face-to-face interaction. So it is the, yes, paraphrase, an introduction with your general statement. When you do not change the task, do not add anything, okay? But you paraphrase it, or, as I said before, interpret it through cognitive process. You get the question, you understand it, then try to digest it, okay, and interpret it. Give the feedback, but do not add anything to the general statement. Then, in my opinion, it is your thesis part, which requires your clear position. It means that I agree, I don't agree. I completely agree, I completely disagree. In my opinion, I believe, I strongly believe, okay, if you are asked for your opinion, or agree or disagree, then we will do the second part of our, okay, here. How many words should be in essay? In writing 2? Yes. In writing 2? 250. But you shouldn't be restricted with 250. Some essays, which, for example, you should discuss both views, require more than 250. So up to 300, it is quite okay. 300, quite okay. But, by the way, do not count the words as, for example, you do often. Do not count the words, okay? Just expose, speak out. Then you will shorten it, you will just implement it, okay? Do not focus, or for I should write 10 sentences in introduction, 12 sentences in just body paragraph 1 or 2. No, they have to be balanced, but balanced. For example, in introduction, just 3 sentences enough. 2 or 3 sentences enough. Body paragraph 1, body paragraph 2. Okay, I will give you formulas. Okay, it is main body paragraph, MBP 1, MBP 2. And then conclude. When you conclude, take one idea from paragraph 1,
rephrase it. Rephrase, do not paraphrase, but rephrase it. Say it again. And one idea, your strong idea, strong opinion from the second paragraph. Combine it, and it is your conclusion. Really, it is easy. Just practice, practice again. So, let us look through the task. While technology has made communication faster, it has also reduced face-to-face interaction. Discuss both sides and give your opinion. Discuss both sides and give your opinion. Which both sides? Which both sides? Which both sides? No, which one? Which one? Make communication better and reduced face-to-face interaction. Two oppositions, okay? Opposed ideas. Technological advances, okay, technological advances made our interaction faster, still, although restricted our social interaction, okay? Do not paraphrase or do not seek for each word, for synonym for each word. Instead, interpret it through your digestion, okay? Comprehension. And if you can't find any substitution, another word for that, change the structure. Just change the structure. Instead of active voice, just use passive voice. The same words, the same idea in the passive. Or just make some verb, okay? Just transfer it into adjective or word formation, or add some prefixes, suffixes. New word, you get new words, okay? So now, here is an example. Modern technology has transformed the way people communicate, making interactions quicker and more convenient. However, this shift has also led to a decline in traditional face-to-face conversations. So, using this model, create your own variant. Look at your task, look at the model answer, okay? Just try to make your answer. Now, here, on the bottom. Can you see it? Okay. I want you rephrase, paraphrase, interpret this task. Can you? Okay. It is said that while technology has made communication, it has already been made. It is the fact. Yes? You can start with, it is the fact. Yes? It is obvious. It is apparent because it has been already made. It has been already done. So, if it has already something done, so it is a fact. It is obvious that technological advances or appliances day by day, and which one easily negotiate to people who communicate easily and make coherency. It is form of communication to each other. Okay. Just interaction here is used, but you can use as a verb, interact. Yes, interact to each other. Good. Then,
this one has some negative side, which one we didn't speak face to face each other. Yes, or socialize enough, okay? Then, what is more important? This essay, what is the question of the essay? Discuss the both views. You can state your opinion. You can, for example, overweigh something or say drawbacks, but still be ready to discuss both sides. In one paragraph, the advantages. In the second, decline. What for example has been declined. Okay, good. Next, I have takeaways for you from our session. We have prepared a good surprise to you because now we have a face-to-face interaction, a live session, but we have also technological advances or tools which help us to speed up, okay, or to prepare, or to, for example, to prepare on our own. It means self-study. So, if I am not here, if your teacher or instructor, for example, is not available, so we call for AI tools. I believe that before coming here, you thought that no, it will be a plagiarism or academic dishonesty, or I will cross academic ethic. Okay, not. Okay, let me introduce here today my partner, but he's my former student who gained really broad, wide recognition in China and in America, and he has defended his dissertation on educational engineering. Sounds great. Not educational management, not pedagogy, but educational engineering. Okay, up to date. So the role of AI tools in speaking and writing, scoring, band 7 and plus. Okay? Okay, I think I have to talk in Azərbaycani. Salam, hər kəs xoş gördük. Mən Murad Əliyev, hal-hazırda Çindən gəlmişəm. Bu semestr Azərbaycandayım. Azərbaycanda tədqiqat aparmağa gəlmişəm. Xüsusilə də müəllimlərə təlim keçməyə. Bizim əsas, belə deyək ki, işimiz Mindtech AI Laboratory'da çalışıram hal-hazırda, tədqiqatçı kimi. Və demək olar ki, biz daha çox tənqidi və yaradıcı düşüncə bacarıqlarının öyrədilməsi, o cümlədən də xüsusilə bu bacarıqların öyrədilməsində süni intellekt alətlərinin belə deyək ki, istifadə edirik və hal-hazırda bizim tədqiqat komandamız tərəfindən də demək olar ki, bu son səhv etmirəmsə, bir 5-6 ay olar ki, artıq biz süni intellekt alətləri dizayn etmişik. Mindgraph və Mindmate süni intellekt alətləri ki, bu alətlər müəllimlərə demək olar ki, belə deyək, dərs planlaşdırılmasında, xüsusilə tənqidi və yaradıcı düşüncə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə, aydın dərs planlaşdırılmasına kömək edir. Və Azərbaycana gəlməyimdə də əsas məqsəd budur. Çünki hal-hazırda demək olar ki, belə deyək, müxtəlif məktəblərlə əməkdaşlıq etməyə çalışıram, həmçinin də müxtəlif tədqiq mərkəzlərinə əməkdaşlıq etməyə çalışıram ki, müəllimlərimiz üçün xüsusi təlim proqramları təşkil edək və tənqidi yaradıcı düşüncə bacarıqlarını inkişaf etdirək. Mən nə üçün buradayım, onu da xüsusi olaraq qeyd edim. Əlbəttə, bu tənqidi və yaradıcı düşüncə bacarıqları xüsusilə demək olar ki, yəni dil dərslərinə aiddir, həmçinin də ümumiyyətlə ingilis dilinə aiddir və düşünürəm ki, hər birimiz, belə deyək ki, bilməliyik ki,
ümumiyyətlə biz əgər yazı, writing hissəsində, xüsusilə də IELTS-dən danışsaq, əgər biz writing, yəni yazmaq istəyiriksə, inşa yazmaq istəyiriksə və yaxud da bildiyimiz kimi IELTS-də yəni writing hissəsində birinci task 1, task 2 hissələri olur ki, bu hissələri yazmaq üçün biz əlbəttə ki, əvvəlcə nə etməliyik? Düşünməliyik və düşünməliyik ki, nə yazacağıq və həmçinin də ümumiyyətlə fikirləşməliyik ki, hansı sözləri seçə bilərik ki, bizim üçün bu daha çox, belə deyək, daha çox bal qazandırsın. Və buna görə də xüsusi olaraq əlbəttə ki, bugün danışacaqlarım bizim ideyaları necə formalaşdıra bilərik, how to create an idea və bir də ki, bundan başqa isə düşüncə alətlərindən, visual thinking tools, biz düşüncə alətlərindən necə istifadə edə bilərik. Dediyim kimi, Azərbaycan dilində danışacağım və xüsusilə də AI alətlərindən necə istifadə edə bilərik. Əlbəttə ki, burada mən istəyərdim ki, biz slaydımıza davam edək. Burada əvvəlcə qeyd etmişəm, ümumiyyətlə biz süni intellekt alətlərinin belə deyək, yazı prosesini necə istifadə edə bilərik və burada ingiliscə qeyd etmişəm, Azərbaycan dilində daha çox danışacağım, həm də lazım olarsa əlbəttə ki, bəzi məlumatları da ingiliscə verəcəm. Yəni, AI like ChatGPT can help you in process writing. Like, let's try to look at some, information like how can we use the ChatGPT especially. Gəlin istəyirsə baxaq, burada 3 mərhələ var. Birinci mərhələsi planning mərhələsidir, sonraki mərhələ writing və sonraki reviewing mərhələsidir ki, ChatGPT bu mərhələləri, belə deyək ki, bu hissələrdə bizə kömək edə bilər. Birinci mərhələ daha çox planning hissəsidir ki, ChatGPT bizə daha çox ideyalarımızı formalaşdırmaqda, ümumiyyətlə, müxtəlif, belə deyək ki, hansı sözləri istifadə edə biləcəyimizi bizə göstərə bilər və istər-istəməz bu zaman bizə nə formalaşacaq? Bizə artıq, belə deyək ki, bizim beynimizdə olan, belə deyək, o sözləri artıq biz aşkar görünən edə bilərik. Və ikinci prosesi isə writing hissəsi. Artıq biz ideyalarımızı formalaşdırdıq. Müxtəlif, belə deyək ki, vizuallaşdırma alətlərindən, mind map olsun və yaxud da digər, belə deyək ki, diaqramlardan istifadə edərək ideyalarımızı formalaşdırırıq. Hansı sözləri, belə deyək ki, istifadə edə biləcək, onları artıq qəbul edirik ki, bu sözləri biz IELTS writing-də istifadə edəcəyik və sonraki prosesdə artıq writing hissəsidir. Writing hissəsində isə bu ideyaları bizə artıq müxtəlif cümlələri qurmağa icazə verəcək ki, artıq onda write or complete sentences, answer questions. Yəni, ChatGPT bu hissədə bizə daha çox cümlələrin yazılmasında ideyalarımızı daha çox formalaşdırmaqda və daha çox bitmiş fikirlərimizi, bitmiş, belə deyək ki, fikir bilən cümlələri formalaşdırmaqda bizə kömək edə bilər və nəticə itibarilə bu hissədə isə biz həm cümlələri yazdıqca, ifadələri formalaşdırdıqca, paragrafları formalaşdırdıqca biz həmçinin ChatGPT-dən belə deyək, effektiv feedback kimi istifadə edə bilər və yaxud da corrective feedback kimi istifadə edə bilər. Yəni, bizim, belə deyək ki, bizə bir rəy verə bilər, əks əlaqə formalaşdıra bilər ki, biz başa düşək ki, həqiqətən yazdığımız paragraflar nə qədər dərəcədə düzgündür. Üçüncü hissə isə reviewing hissəsidir. Burada isə daha çox biz nə edəcəyik? Əlbəttə, bu hissədə artıq biz paragrafları yazırıq, hazır edirik və ChatGPT isə bu mərhələdə bizə daha çox kömək edir ki, bizim yazdığımız paragraflar nə qədər dərəcədə doğrudur və ümumiyyətlə biz nələrsə əlavə edə biləriksə ChatGPT bu, belə deyək ki, məqsədlə bizə kömək edə bilər. Və nəticə itibarilə biz nə edirik? Üçüncü mərhələdə artıq biz daha mükəmməl bir yazı, inşa formalaşdırmağa çalışırıq. Yəni, bunun üçün də düşünürəm ki, bu 3 mərhələni bilməyimiz çox vacibdir ki, ChatGPT və yaxud digər süni intellekt alətləri bizə necə kömək edə bilər. Və növbəti slaydda isə mən burada qeyd eləmişəm. Demək, ümumiyyətlə bildiyimiz kimi, süni intellekt alətlərini istifadə edirsinizmi? Yəqin ki, gündəlik istifadə edirik, yəni hər birimiz müxtəlif süni intellekt alətlərini istifadə edirik. Mən düşünürəm ki, artıq bizim, yəni hər birimizin məlumatı var. Belə deyək, İngiliscə desək, motivationumuz var artıq və bilirik ki, süni intellekt alətlərini istifadə edən zaman əsas məsələ promptların düzgün verilməsidir. How to create high quality prompts. It's actually very important, especially if you want to write, if you want to read, or something else, like in this case, if you want to ask a question from ChatGPT or some other AI tools. Əsas məsələ əlbəttə ki, sorğuların, yəni promptların verilməsidir. Bizim də elə əsas məqsədimiz, dediyim kimi, bizim süni intellekt laboratoriyamızda biz daha çox onlarla, müəllimlər işləyən zaman ona xüsusi diqqət veririk. Yəni AI ilə biz süni intellekt təlimləri keçiriksə, xüsusi olaraq burada əsas məsələ əlbəttə ki, promptların düzgün qurulmasıdır. Və əsas məsələ nədir? Mən qeyd etdiyim artıq yaradıcı və tənqidi düşüncə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi. Ümumiyyətlə, yazı işlərində və o cümlədən də, əgər readingdə hətta biz bunu da deyə bilərik, xüsusi o, və yaxud da speakingdə.
ki, necə hazırlaşa bilərsiniz. Və burada əlbəttə ki, müxtəlif promptların verilməsidir ki, biz düzgün şəkildə sorğuları, yəni promptları versək, əlbəttə ki, bu süni intellekt alətləri, o cümlədən ChatGPT bizə istədiyimiz məlumatları bizə belə deyək ki, geri qaytaracaq. Və növbəti slayda keçidəliyək. Burada mən qeyd etmişəm ki, siz ümumiyyətlə ChatGPT-də daha çox free version'dan istifadə edirsiniz, yoxsa Plus, ChatGPT Plus? Plus. Demək, mən bildiyimə görə free version'da, əgər belə deyək ki, free version istifadə edirsinizsə, bu nə qədər dərəcədə bilməm alınacaq yoxsa, amma personalization hissəsi ümumiyyətlə səhv etmirəmsə free version'da artıq yığışdırılıbda, əvvəllər var idi. Amma son zamanlar mən müşahidələrimə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, ChatGPT demək olar ki, Plus version'da və o cümlədən də ki, Pro version'da demək olar ki, hal-hazırda siz belə deyək ki, bu paneli görə bilərsiniz, personalization. Personalization nə deməkdir? Sizin öz ehtiyaclarınıza uyğun olaraq, ChatGPT-ni belə deyək ki, istifadə edə bilərsiniz və bu zaman əlbəttə ki, bu paneli görə bilərsiniz, personalization. Demək, bu paneldə siz belə deyək ki, custom instruction hissəsi var. Əvvəlcə deyim ki, base style and tone. Bu hissədə siz daha çox müxtəlif belə deyək ki, orada məlumatlar var ki, siz həmin məlumatlar daha çox ifadələr var ki, siz onu seçməklə, siz istədiyiniz belə deyək, yazı yazan zaman hansı tonda sizinlə ChatGPT ünsiyyətdə olacaq, əlaqədə olacaq, onu müəyyənləşdirə bilərsiniz. Burada artıq qeyd olunubdur professional. Çünki əlbəttə biz gəlin belə deyək də yazı yazım, IELTS writing-də xüsusilə də professional, yəni yazıların daha çox peşəkar olmasına çalışırıq və ona görə də xüsusi olaraq elə əvvəlcə ilk demək olar ki, seçim elə professionaldır. Elə mən də demək olar ki, elə professional seçmişəm və onunla davam edirəm. Yazılar və yaxud da digər belə deyək məqalələr yazırıq. Çünki mən özüm də tədqiqatçıyam və kifayət qədər demək olar ki, indiyə qədər həm məqalələr oxuyuram, reading belə deyək, həmçinin də yazılar yazırıq. Yəni elmi məqalələrimiz var bizim müxtəlif jurnallarda. Yəni ona görə mütləq şəkildə çox vacibdir ki, biz əmin olaq ki, hansı tonda ChatGPT-dən istifadə edə bilərik. Və bundan başqa isə custom instruction hissəsi var ki, custom instruction hissəsində biz artıq nə etməliyik? Yəni orada xüsusi bir prompt hazırlamalıyıq və ChatGPT-yə verməliyik ki, o bizə belə deyək ki, istədiyimiz formada, IELTS writing-də tutaq ki, biz hazırlaşırıqsa, istədiyimiz formada bizə cavablar versin və ümumiyyətlə yazı işləri hazırlasın. Və növbəti slayda keçid edək. Burada diqqət edirsə, artıq mən hazırlamışam high quality prompt. İstəsəniz bunu belə deyək, şəkil də çəkə bilərsiniz və özünüz də evdə yoxlaya bilərsiniz. Yəni ChatGPT-də hazırlayıb orada qeyd edə bilərsiniz. Bu nəyə xidmət edir? Diqqət istəyirsə bircə oxuyaq. I am preparing for IELTS writing. And I want ChatGPT to guide me with clear, well-structured, band 7.5 level academic writing. Always write in clear, natural academic English that is not too basic and not too advanced. Help me analyze essay questions, brainstorm ideas, organize essays, improve coherence, and provide feedback. When giving examples or explanations, use realistic, simple, and logical ideas suitable for IELTS. Always show structure, topic sentences, and the linking words. And do not write overly complicated C2 vocabulary unless I specifically request band 8.5 9 level. Burada əlbəttə ki, siz müxtəlif dəyişikliklər edə bilərsiniz. Gəlin belə deyək ki, bir paraphrase də eləmək olar, yəni öz ehtiyaclarınıza uyğun olaraq da formalaşdıra bilərsiniz. Və xüsusi olaraq burada nəyi qeyd eləmişik? Diqqət edirsə, əsas məsələ nədir? Biz əvvəlcə qeyd edirik ki, biz nəyi edirik? Yəni, ChatGPT-dən istifadə edən zaman siz mütləq şəkildə qeyd etməlisiniz ki, task nədir? Ümumiyyətlə, nə edəcəksiniz? İkinci məsələ nədir? Siz orada artıq ChatGPT-nin sizə nə kimi kömək edə biləcəyini deyirsiniz ki, artıq ChatGPT anlasın. Və növbəti məsələ isə, diqqət edirsə, always show structure, topic, sentences, linking word. Siz artıq ChatGPT-yə dəstək olursunuz, kömək olursunuz ki, o sizə nə verəcək sonda və nəticə itibarilə ən sonda diqqət edirsə, do not write overly complicated C2 vocabulary. Bu əlbəttə ki, nümunədir. İndi belə bir şey deyək ki, biz hər zaman əgər nəyisə etməli olduğunu ChatGPT-yə deyiriksə, əksini də deməliyik, nəyi etməməli olduğunu da deməliyik. Və ona görə də diqqət edin, do not write. Yəni, burada artıq nə vermişik biz? Qeyd etmişik ki, bu artıq, belə deyək ki, elə bir mərhələdir ki, bunu, bu hissəni, bu cümlələri, bu tipli, belə deyək, vocabulary bizə verməsin.
Çünki siz onu qeyd eləməsəz, əlbəttə ki, nə baş verəcək? ChatGPT-də istər-istəməz çaşqınlıq yaranacaq və nəticə etibarilə o ola bilər ki, sizə qarışdırsın. 7.5 tutaq ki, vocabulary ilə 9 vocabulary qarışdırsın və yaxud da 8.5 qarışdırsın. Əlbəttə ki, nə qədər yüksək şəkildə, belə deyək, nə qədər 9 və yaxud da 8-5 level, belə deyək, vocabulary-ni siz, belə deyək ki, yazsaz öz inşalarınıza çox yaxşıdır. Amma gəlin belə deyək də, nə qədər yüksək olarsa, o qədər bəzində anlaşılmazlıqlar ola bilər. Ona görə də mütləq şəkildə bu məsələyə xüsusi diqqət yetirməliyik. Növbəti slaydımızda artıq mən qeyd eləmişəm custom instructions-da. Yəni, çox sadədir, sadəcə olaraq belə kopyalayıb, ora belə deyək, paste edə bilərsiniz və bu formada istifadə edə bilərsiniz. Növbəti slaydımıza bir keçid alaq. Burada isə mən more about you, mən öz adımı qeyd etmişəm, my name is Murad. Və siz orada qeyd edə bilərsiniz öz fəaliyyətləriniz haqqında ki, tutaq ki, siz nə edirsiniz? Misal üçün, mən IELTS-a hazırlaşıram, mənim məqsədim tutaq ki, 7.5 və yaxud da daha yüksək yığmaqdır və bu tipli şeylər və bu nəyə xidmət edir? Bu istər-istəməz sizin, belə deyək ki, ChatGPT-niz sizə xidmət edəcək və nəticə etibarilə siz o gələcəkdə nə yazı yazsanız, ümumiyyətlə writing hissəsi ilə bağlı nə soruşsanız, sizə o formada cavablar verəcək. Yəni, birbaşa sizin istədiyiniz, sizə xidmət edəcək bu formada desək. Və növbəti slaydımıza keçid alaq. Burada növbəti slaydımıza keçid alaq, bir daha. Aha, burada mən qeyd eləmişim, düzdür, bunu zoom edə bilərik mi biraz? Aha, biraz zəhmət olmasa. Aha, biraz yuxarı edeyim. Aha, burada mən artıq bayaqki essemiz idi. While technology has made communication faster, it has also reduced face-to-face interaction. Discuss both sides and give your opinion. Bayaqki essemizdən də səhv etmirəmsə, bunu mən IELTS-ı həmin o instructions, belə deyək, custom instructions-da hazırladım, özüm haqqında məlumat verdim və əlbəttə ki, burada isə diqqət edirsinizsə, mən deməmişəm ki, 7.5 burada IELTS, tutaq ki, vocabulary formatında yazsın və amma artıq o başa düşür ki, mən əvvəlcədən demişdim. Və gələcəkdə də mən bu tipli, belə deyək, inşa adlarını qeyd etsəm, o bu formada demək olar ki, yazılacaq ki, below is clear, well-structured, band 7-point model essay written in natural academic English with logical ideas and strong coherence. Bu nəyə xidmət edir? İstəyirsə uzun azal. Aha. Əlbəttə ki, bu inşada sözsüz ki, yəni bunu hər birimiz, belə deyək ki, bunu, bu promptu verib, yaxud da inşanın adını verib, bu inşanı hazırlaya bilərik. Bu asan məsələdir. Nəyə demək istəyirəm? Bu tipli, bu formada siz inşalar əgər hazırlasaq, istər-istəməz bir müddətdən sonra artıq sizə bir vərdiş anla çevriləcək. Nə vərdişi onu da deyim? Yəni siz artıq, yəni ChatGPT-dən soruşmadan özünüz artıq bu inşaları yazmağa başlaya bilərsiniz həqiqətən də. Çünki davamlı şəkildə siz bunu etsəz, sizdə artıq bir praktis olacaq, bir vərdiş olacaq. Və bu da əlbəttə ki, sizin daha çox düşünməyə xidmət edəcək. Və düzdür, buna bəzən deyirlər over-reliance, hətta artıq belə deyək ki, belə deyək ChatGPT-yə arxalama inanma, amma əsas məsələ bu deyil. Burada əsas məsələ odur ki, siz ChatGPT-dən istifadə edirsiniz və ChatGPT sizə, belə deyək, bir növ məsləhət, o cümlədən də ki, istiqamət verir. Bu da çox vacib bir məsələdir. Yəni, xüsusi olaraq bir daha deyirəm ki, burada artıq esse var, diqqət edirsə, belə deyək ki, introduction-ı verib, body paragraph veribdir, ondan sonra body paragraph 2, conclusion və hətta opinions hissəsi kimi veribdir. Və bundan başqa bayaq indi dedim, yəni over-reliance məsələsi, həddən artıq inanmamaq da lazımdır. Düzdür, bəzən olur ki, yəni, belə deyək, müəyyən yanlışlıqlar olur, müəyyən bir, belə deyək ki, məlumatları səhv verə bilər. O cümlədən məlumatları səhv verməkdən başqa belə deyə bilər ki, tutaq ki, bir cümlə daxilində ola bilər ki, siz baxa bilərsiniz ki, yəni ideyalar bir-birinə bəzən tutuşmur. Olur, yəni normal bir şeydir. Ona görə biz ingiliscə belə deyək, yəni hallucinations. Yəni hallucinations çox zaman ola bilir. Və ona görə də mütləq şəkildə, yəni ona diqqət edin. Yəni, bu da nəyə sizə kömək edəcək? Siz bu formada əgər inşalara, belə deyək ki, cümlələrə, paragraflara diqqət eləsəz, sizcə nə baş verəcək? Siz əlbəttə bir müddətdən sonra özünüz sanki belə deyək də bir examiner olacaqsınız. Sanki ChatGPT-ni siz yoxlayıb imtahan edirsiniz. Və həqiqətən, çünki nə qədər belə deyək, siz o tənqidi yanaşsaz,
Ona görə mən deyim ki, tənqidi düşüncə bacarığı. Siz əgər o inşalara nə qədər tənqidi yanaşsanız, görək cümlələr bir-birinə uyğunluq təşkil edirmi? Siz əlbəttə ki, bir müddətdən sonra artıq özünüz bir belə deyək ki, IELTS Examiner kimi ola biləcəksiniz həqiqətən də. Yəni bu çox yaxşı belə deyək ki, ChatGPT-nin bu yönləri çox yaxşıdır. Amma çox zaman deyirlər ki, əlbəttə ChatGPT və digər AI alətləri tənqidi, yaradıcı düşüncə bacarıqlarını məhv edir. Amma əlbəttə ki, siz istiqaməti bilsəz ki, əlbəttə bununla bağlı xüsusi promptlar var, həmçində belə deyək, necə istifadə olunma qaydaları var. Siz bunları bilsəz, mən sizə tam əminliklə deyə bilərəm ki, bir müddətdən sonra siz həmin deyən, belə deyək ki, tələbələrə, həmin də müəllimlərə deyə bilərsiniz ki, yox, əksinədir. Yəni, ChatGPT bizə sadəcə olaraq bir köməkçi vasitədir, yəni kömək edir. Və növbəti slayda keçid alaq. How to structure and make our ideas systematic for writing. Bizim əsas belə deyək ki, tədqiqat obyekti, ümumiyyətlə maraqlarımızdan biri də bizim visual thinking tools, yəni vizual düşüncə alətlərindən istifadə etməkdir. Bununla bağlı demək olar ki, hal-hazırda mənim elm rəhbərim də indi əlbəttə ki, biz birlikdə bir komanda şəklində çalışırıq. Özü hardasa 8-9 cild kitab yazıldı. Təkcə xüsusi olaraq konsept xəritələri, concept maps, thinking, belə deyək ki, mind maps, circle maps or just the brace map or some other maps. Yəni xüsusi olaraq bunlar böyük əhəmiyyət kəsb edir. Və bunları siz bilsəz ki, hansı diaqramları istifadə eləyə bilərsiniz. Mən sizə tam əminliklə deyə bilərəm ki, siz writing-də hazırlaşırsınız. IELTS writing-də, həmçinin də o cümlədən speaking hissəsi var ki, orada da sizə 1 dəqiqə cəmi 1 dəqiqə vaxt verilir və 1 dəqiqə ərzində əlbəttə ki, qeyri-mümkündür ki, siz bütün məlumatları hamısını belə deyək ki, bir ağ vərəq verir, ağ vərəqə köçürəsiniz. Onun əvəzində nə etmək olar? Siz xüsusi diaqramları öyrənə bilərsiniz və nəticə itibarilə də siz həmin diaqramlarla davamlı şəkildə məşq edə bilərsiniz, practice edə bilərsiniz. Və siz o həmin practice eləməklə istərsiniz bir müddətdən sonra sizə artıq o düşüncə bacarıqlarını inkişaf etdirəcək və siz nəticə itibarilə imtahana tam şəkildə hazır ola bilərsiniz. Davam edək, növbəti slaydımız, demək, using thinking maps to improve IELTS writing, developing ideas, structure and coherence through visual thinking tools. İndi isə mən sizə müxtəlif düşüncə alətləri təqdim edəcəm və növbəti slaydımıza keçid alaq. Burada qeyd etmişəm, nə üçün düşüncə bacarıqlarını deyirik və xüsusilə də mən belə deyək ki, əlaqələndirəcəm ki, nə mən AI belə deyək də, AI alətlərindən də xüsusi olaraq biz fokuslanırıq və birazdan mən sizə təqdim edəcəyim bir süni intellekt aləti olacaq ki, mən və bizim ümumiyyətlə bir tədqiqat komandamız tərəfindən yaradılmışdır və onu sizə təqdim edəcəm. Hal-hazırda indi əlbəttə ki, biraz bizim üçün belə deyək də, burada təqdim etmək həmin aləti qeyri-mümkündür. Nəyə görə deyirəm? Çünki xüsusi olaraq gərək öz komitemdə təqdim edim sizə. Amma ola bilər ki, növbəti sessiyalarımızda əlbəttə bundan bağlı biz xüsusi belə deyək sizə təqdimatlarımız olar. Ümumiyyətlə, əgər siz bu düşüncə xəritələrini istifadə edirsinizsə, writing-də, speaking-də laf olsun, bu əlbəttə ki, sizdə istər-istəməz ideyalarınızı formalaşdırmağa kömək edəcək və daha çox belə deyək ki, organization, you can try to create your ideas using thinking maps and also you can try to organize your ideas. Çünki əsasən bizim beynimizdə belə deyək, yaddaşımızda müxtəlif sözlər var. Bu ola bilər ki, yüksək səviyyəli sözlər olsun, tutaq ki, high level vocabulary, low level vocabulary. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Biz daha çox onları sistematik şəkildə öyrənməliyik və o cümlədən də o məlumatları biz strukturlaşdırmalıyıq. Və ikinci məsələ budur ki, düşüncə xəritələri daha çox bizim, belə deyək, nəticə əlaqələrini daha çox aşkara çıxartmağa kömək edir və nəticə itibarilə biz nə edirik? Məntiqi yanaşırıq. Hadisələrə məntiqi yanaşırıq və tutaq ki, writing-də, essay-dirsə daha çox onu məntiqi düşünməyə çalışırıq bu düşüncə alətləri nəticəsində. Sonra isə daha çox bizim tapşırığımızı asan formada bizim yerinə yetirməyə kömək edir və nəticə itibarilə biz burada coherence and cohesion, yəni daha çox nə baş verir? Bizim yazdığımız paragraflar bir-biri ilə daha çox əlaqələnir və bir-biri ilə belə deyək ki, bundan başqa paragraflar daxilindəki cümlələr belə bir-biri ilə tam belə deyək, əlaqəli olur və belə deyək, məntiqli bir cümlələr ortalığa çıxır. Və nəticə itibarilə helps students build deeper vocabulary and examples.
birazdan göstərəcəyim diaqramlar olacaq ki, müxtəlif diaqramlar. Bunlar əlbəttə sizin istər-istəməz vocabulary inkişaf etdirməyə kömək edəcək və həmçinin də istər-istəməz, yəni nümunələr sizin gətirməyə sizə daha çox kömək edəcək. Növbəti slaydımıza keçid alaq. Bu hazırladığımız bizim süni intellekt alətidir və qeyd etdiyim kimi, yəni Azərbaycana da bu süni intellekt alətini gətirmişəm mən xüsusi olaraq və yəni overview, burada tutaq ki, müxtəlif siz düşüncə alətlərini görə bilərsiniz və hər bir düşüncə aləti bizim beynimizin müəyyən bir proseslərə xidmət edir. Tutaq ki, misal üçün circle map var ki, bu daha çox sizin əvvəl qazandığınız biliş və bacarıqları, daha doğrusu əvvəl qazandığınız sözlər olsun və yaxud digər, belə deyək ki, vocabulary olsun ki, o vocabulary siz aşağı çıxara bilərsiniz circle map vasitəsilə. Sonra bubble mapdir ki, siz tutaq ki, sifətlər var ki, müxtəlif adjectives deyək ki, adjectivesi siz istər-istəməz bu bubble maps vasitəsilə daha çox, belə deyək, high level vocabulary-ni ifadə edə bilərsiniz. O cümlədən də double bubble map ki, səbəb-nəticə əlaqələridir və o cümlədən tree mapdir ki, siz müxtəlif, belə deyək, classification, tutaq ki, siz esseni hazırlayırsınız və istər-istəməz, belə deyək ki, tree map, ağac xəritəsi ilə deyə bilər, diaqramı ilə, istər-istəməz siz onun daha çox, belə deyək ki, coherence və cohesion olması üçün tree mapdən istifadə edə bilərsiniz və body paragrafların daxilində hansı ideyaları formalaşdıra bilərsiniz, ümumiyyətlə, hansı nümunələri verə bilərsiniz, onu qeyd edə bilərsiniz. Və digər o cümlədən brace map, flow mapdir, multi-flow mapdir və o cümlədən də ki, bridge mapdir ki, bunları bilməyimiz çox vacibdir. Ən çox istifadə edədiyiniz, mən əminəm ki, mind map olubdur və hər birimiz bu mind maplə, yəni zəka xəritələri deyə bilərik Azərbaycanda səhv eləmirəmsə, yəni bu xəritəni çox istifadə edirik. Amma yəni demək istəyirəm ki, müxtəlif siz diaqramları, xəritələri bilməyiniz, əlbəttə sizin istəsiniz düşüncə bacarıqlarınızı inkişaf etdirməyə xidmət edəcək. Növbəti slaydan keçid alaq. Burada bayaqki inşamızın while technology has made communication faster, it has also reduced face-to-face interaction, discuss both sides and give your opinion. Bizim belə bir inşamız var ki, essemiz düşürdü imtahanda və növbəti slaydımızda diqqət edirsə, mən artıq belə deyək, highlight eləmişəm. Communication faster, ikinci reduce face-to-face interaction. Biz istər-istəməz bizim burada belə deyək ki, iki ziddiyyətli argumentimiz var. Birincisi odur ki, faster communication, texnologiya bizim belə deyək ki, həyatımızda daha çox sürətli şəkildə bir-birimizə ünsiyyətdə olmağa, əlaqədə yaratmağa kömək edir. Digər isə odur ki, texnologiya bizim belə deyək ki, face-to-face, üzbəüz belə deyək ki, interactionu azaldır. Və burada nə baş verir? Bizim iki ziddiyyətli argumentimiz var və indi növbəti slaydımıza keçid alaq. Burada mən artıq başlamışam circle mapdən, yəni birinci dairəvi diaqramdan istifadə etməklə ideyaları formalaşdırmağa. Burada face-to-face learning yazılıbdır. Bu əlbəttə ki, nümunədir. Nə üçün istifadə edirik? Daha çox bu, belə deyək ki, məlumatları xatırlamağa, beynimizdə olan sözləri xatırlamağa xidmət edir və o cümlədən vocabulary daha çox aşkara çıxartmağa xidmət edir ki, görək bizim beynimizdə hansı ideyalar var bu ifadə ilə bağlı. Növbəti slaydımıza keçid alaq. Burada əlbəttə qeyd eləmişəm artıq. Tutaq ki, inşanı yazmağa başlayırıq. Burada tutaq ki, yazılır ki, define the topic and explore what the question means. We need clearly understand communication, technology, face-to-face interaction. Biz nə edirik? İnşanın komponentlərini istər-istəməz birinci müxtəlif hissələrə bölürük. Və burada əlbəttə ki, communication'dır, technology'dir, face-to-face interaction'dır. Bu üç əsas, belə deyək ki, ifadə bizim üçün əsasdır, inşamız üçün əsasdır. Və burada nəyə qeyd etməliyik? Tutaq ki, faster communication'la bağlı ifadələri xatırlamalıyıq. Sonra, example, nümunələr yadımıza salmalıyıq ki, görək tutaq ki, faster communication'la bağlı nümunələr nələrdir? Və o cümlədən reduce face-to-face interaction dedik və bununla bağlı da bunun, belə deyək ki, çalışmalıyıq ki, ifadələr, sözləri yadımıza salaq və nəticə etibarilə isə bunu hansı mühitlərdə istifadə edə bilərik? Stakeholders, maraqlı şəxslər, o cümlədən də ki, biz kimlərə fokuslana bilərik, onu çalışırıq ki, belə deyək, yadımıza salaq, ifadələrlə, sözlərlə yadımıza salaq. Və növbəti slaydda isə artıq mən burada qeyd etmişəm, zoom edə bilərik istə zəhmət olmasa. Bəli, bəli. Birinci hissəmdə zəhmət. Aha. Burada diqqət edin, faster communication. Bu, bizim süni intellekt aləti tərəfindən hazırlanıb da açıq deyim sizə. Yəni, artıq demək olar ki, bu tərəfdən də işimizi rahatlaşdırır və asanlaşdırır. Və burada faster communication yazanda birinci diqqət edin, yəni mobile apps, email, yəni xatırlayırıq sözləri. Hansı sözlər var faster communication-dan bağlı? Bu, nisbətən, belə deyək ki,
high level deyil, low level vocabulary deyə bilərik nisbətən, yəni ki, götürdükdə. Amma digər belə diaqrama, digər yan tərəfdə olan diaqrama baxdıqda, burada artıq diqqət edə bilərsinizsə, faster communication, satellite communication, quantum entanglement, fiber optic cables, 5G technology, sonra wireless networks. Burada indi çox kiçik düşürdü, çünki çox çalışmışam ifadələri qeyd edeyim. Yəni, demək istəyirəm ki, birinci nə edirik? Circle map vasitəsilə biz çalışırıq ki, ümumiyyətlə, hansı ifadələr yadımıza düşür, onları formalaşdıraq. Beynimizdə belə olan ifadələri, vocabulary formalaşdıraq və bunu iki hissəyə bölürük. Bir hissədə biz əlbəttə ki, low level vocabulary ilə bağlı ifadələri xatırlayırıq. Əlbəttə ki, digər bir məhvimizdə isə daha çox high level vocabulary-ni xatırlayırıq. Və bu nəyi demək istəyirəm? Bir daha deyirəm, bunu mən özüm hazırlamamışam, bunu artıq süni intellekt aləti hazırlayıb. Siz də bu formada tutaq ki, deyə bilərsiniz ki, bu ifadələri bölüşdürüb, deyə bilərsiniz, tutaq ki, circle map hazırla. Və circle map hazırla deyəndə, o sizə həm low level vocabulary-ni verəcək, həm də high level vocabulary-ni verəcək. Yəni, siz artıq nə baş verəcək? Bir müddətdən sonra sizdə artıq bu bir vərdiş halına alacaq ki, siz istər-istəməz, yəni, belə deyək ki, sözləri tez bir zamanda xatırlayacaqsınız. Və bu da əlbəttə ki, sizdə vocabulary bazasını gücləndirməyə xidmət edəcək. Digər slaydımızda isə, biz davam edə bilərikmi? Digər slaydımızda isə reduce face-to-face interaction, bunu zoom eləsəydik çox yaxşı olardı. Reduce face-to-face interaction. Burada isə artıq demək olar ki, müxtəlif fikirləri siz görə bilərsiniz ki, bu da circle map-la hazırlanıbdır və dediyim kimi, burada artıq biz istər-istəməz AI mənə kömək edib ki, mən artıq belə deyib, çox da uzun müddət düşünmüyüm və qısa bir müddət ərzində əlbəttə ki, müxtəlif sözləri verib ki, mən inşa yazmağa başlayanda hansı ifadələri seçə biləcəyimi burada aydın şəkildə görə bilərəm. Və növbəti slaydımıza davam edəyək, mən istəyərdim ki, burada da əlbəttə ki, tutaq ki, hansı şəxslərə biz fokuslana bilərik, onu qeyd edə bilərik. Əlbəttə ki, belə deyək də, bu slaydlara baxanda ola bilər ki, görünə bilər ki, uzun, belə deyək, çox bizim vaxtımızı aparır, amma bir şey deyim sizə. Yəni, bu formada siz diaqramlardan istifadə etsəz, bu istər-istəməz sizin vaxtınızı aparmayacaq. Əksinə, sizə kömək olacaq ki, fikrinizi daha çox sistemli şəkildə ifadə edə biləsiniz. Və writing-də isə siz əlbəttə ki, xatırlayacaqsınız ki, tez bir zamanda xatırlayacaqsınız ki, belə deyək də, stakeholders bunlardır. Tutaq ki, misal üçün də, mən reduce face-to-face interaction deyəndə hansı ifadələri xatırlaya bilərəm və yaxud da, belə deyək ki, faster communication deyəndə hansı ifadələri xatırlaya bilərəm. Və növbəti slaydımıza davam edək. Burada isə bubble mapdir. Bubble mapdə Azərbaycanda bu qabarcıq diaqram deyirik. Yəni, çox düzgün formada tərcümə edə bilirik, amma bubble map desək daha yaxşı olar. Və bu isə əlbəttə ki, sizdə daha çox leksik resursları, yəni sözləri xatırlamağa kömək edəcək. Daha çox bu sifətlərin xatırlanmasında istifadə olunur ki, yəni növbəti slaydımıza keçid alaq. Və burada da əlbəttə ki, fast communication, instant, real-time, immediate, efficient, reduce face-to-face, tutaq ki, bununla bağlı hansı sifətlər var, onları qeyd edə bilərik, isolating, impersonal, limited eye contact, reduce, social skills. Yəni, bu daha çox sizdə, belə deyək ki, bir sifətin ola bilər və yaxud da bir ifadə ilə bağlı müxtəlif sifətləri xatırlamağa kömək edəcəksə, bəli, sinonimləri xatırlamağa kömək edəcək və bir daha deyirəm ki, bunu da artıq bu formada siz desək tutaqsa da buna bağlı bir, belə deyək, bu tipli xəritələr hazırla, diaqramlar hazırla, AI-dan soruşsanız və avtomatik olaraq sizə bu tipli müxtəlif, belə deyək ki, ifadələri təqdim edəcək. Və siz də nəyə xidmət edir bu? Siz bu ifadələrdən sizə lazım olanları seçirsiniz və digərləri isə əlbəttə ki, istifadə etmirsiniz. Və bir, belə deyək ki, bu sizdə istər-istəməz yaddaşınızı da gücləndirəcək. Çünki bu tipli xəritələrdən, belə diaqramlardan istifadə etmək, vizual yaddaş bilirsiniz ki, ən çox, belə deyək, inkişaf bizim, belə deyək ki, daha yaxşı yadınızda saxlamağa xidmət edir, sözləri yadda saxlamağa xidmət edir. Və buna görə də deyirik ki, çünki yazılı şəkildə siz bunu etsəz, daha gec yadda saxlaya bilərsiniz, daha az məlumatı yadda saxlaya bilərsiniz. Amma bir də var ki, vizual şəkildə siz artıq müxtəlif fikirləri, ifadələri tez bir zamanda yadda saxlaya bilərsiniz. Növbəti slaydımıza keçid alaq. Burada da qeyd eləmişəm artıq. Tutaq ki, fast communication, burada da fast communication. Bu hissədə siz daha çox, belə deyək, low level vocabulary-ni görə bilərsiniz
və burada reliable-dur, accelerated-dur, efficient-dur. Bunlar da low level deyil, amma nisbətən, yəni mən tutaq ki, baxdıqda və ya sizin də IELTS-ə hazırlaşırsınızsa, istər-istəməz, yəni ki, baxdıqda deyə bilərik ki, nisbətən belə deyək ki, low level kimi görünə bilər. Bu hissədə isə biraz uzun eləyə bilərikmi? Aha, diqqət edirsə, tutaq ki, misal üçün burada verilibdir. İkinci, demək, multimedia reach, global reach, ubiquitous access, instantaneous, and the seamless connectivity, always on müxtəlif sözlər. Yəni, demək istəyirik ki, artıq biz nə edirik? Çalışırıq ki, həm low level vocabulary belə deyək ki, bir hissədə formalaşdıraq, sistemləşdirək beynimizdə. High level vocabulary isə bir hissədə biz sistemləşdirək. Bu da əlbəttə ki, bizim istər-istəməz low level və high level vocabulary arasında fərqləri bilməyimizə gətirib çıxaracaq və biz əlbəttə ki, inşa yazmağa başlayanda, həmçinin speaking olsun, fərqi yoxdur, hansı sözləri istifadə edə bilərik, onu biz dəqiq biləcəyik. Növbəti slaydımızda isə əlbəttə burada da diqqət etsə, reduce face-to-face communication-la bağlı da əlbəttə ki, müxtəlif ifadələr də qeyd olunubdur ki, bunlardan da yenə edirəm ki, bu AI tərəfindən hazırlanıbdır və AI bizə kömək edir ki, biz ifadələri, fikirləri tez bir zamanda xatırlayaq. Və əlbəttə ki, düzdür, imtahanda sizə belə deyək ki, AI kömək ola bilməyəcək, çünki imtahanda sizə heç bir şey icazə yoxdur. Amma gəlin belə deyək, siz davamlı şəkildə bu tipli inşalar, ifadələr formalaşdırsanız və sizə istər-istəməz bu, belə deyək də, imtahanda da kömək olacaq ki, xatırlayacaqsınız. Vizual formada siz xatırlayacaqsınız ki, hansı sözlər var, hansı belə deyək ki, ifadələr var ki, mən onu imtahanda inşa yazarkən istifadə edə bilim. Aha, növbəti slaydımızda double bubble mapdir. Davam edək. Burada daha çox similarities, differences hissəsinə biz fokuslanırıq ki, bunu da inşalardan birisi ki, advantage, disadvantage inşalardır ki, bunu daha çox istifadə edə bilir. Növbəti slaydımızda biz artıq belə bir nümunə görə bilərik. Aha, burada da demək, compare advantages and disadvantages, discussion essays. Burada da bayaqlarım deyirik ki, dedik ki, inşada necə idi? Benefits of fast digital communication idi və digərdə deyirik ki, həm də negativ effektləri var. Biz pozitiv və negativ effektləri arasında, belə deyək ki, müxtəlif, belə deyək, fərqləri müəyyənləşdirmək üçün double bubble mapdən istifadə edə bilərik və istəyərdim ki, növbəti slaydımıza keçid alaq. Aha, burada da biraz uzun edə bilərik. Benefits of digital communication. Kənar hissələrində demək olar ki, biz daha çox belə deyək, fərqlərini görə bilərik. Benefits of digital communication. Amma belə deyək ki, diqqət edirsə, similarities'i görmək üçün biz daha çox orta hissəyə diqqət edək və istər-istəməz bu tipli ifadələr bizdə artıq vocabulary-ni formalaşdıra bilir və ifadələrimizin hansı ifadələri nə zaman seçə biləcəyimizə bizə kömək edir. Və burada isə negative consequences of digital communication for personal interaction. Burada da əlbəttə ki, müxtəlif, belə deyək, negativ effektlərini biz tam aydın şəkildə görə bilərik. Növbəti slaydımıza davam edək. Aha, burada isə multi-flow mapdir. Elə slaydlarımıza davam edək, çünki davamlı şəkildə mən intensiv formada. Aha, burada isə daha çox səbəb-nəticə əlaqələrini müəyyənləşdirməyə biz deyə bilərik. Yəni, ola bilər ki, cause side, yəni hansı, belə deyək ki, səbəblərdən və nəticələri nə olur? Effect sidedir. Burada da görə bilərik ki, yəni, tutaq ki, show how technology reduce face-to-face interaction. Davam edək yenə də. Aha. Burada da qeyd eləmişəm, bizim AI aləti artıq demək olar ki, texnologiyanın face-to-face interaction-ı azaltmasını səbəb-nəticə əlaqələrindən göstərirdi ki, hansı belə deyək səbəblər var və nəticələri də nədir? Tutaq ki, smartphone, ubiquity, social media platforms, digital entertainment, proliferation of the virtual classrooms, convenience of texting over talking, rise of educational software use. Nəticələri isə weakened social skills, community fragmentation, increased screen time, exposure, müxtəlif nəticələrdir. Dediyim kimi, bu diagram demək olar ki, bizdə əlbəttə ki, multi-flow diagram adları və multi-flow map da deyilir. Bu, istərsəməz, cause and effect esselərində daha çox istifadə olunur ki, siz burada bu formada diaqramlardan istifadə etməklə siz müxtəlif səbəbləri və nəticələri aydın şəkildə göstərə bilərsiniz. Növbəti slaydımıza da davam edək. Tree mapdir. Burada isə əlbəttə ki, biz damlı şəkildə gedək.
Burada da əlbəttə ki, biz inşanın müxtəlif hissələrini formalaşdırmağa, formalaşdıran zaman demək olar ki, istifadə edə bilərik ki, burada arqumentlərin orqanizə edilməsi və o cümlədən də ki, ümumiyyətlə inşamızın strukturun qurulmasında istifadə edə bilərik. Tutaq ki, artıq əvvəlcədən qeyd olunubdur. Bunu necə edə bilərsiniz? Tutaq ki, deyə bilərsiniz ki, inşa yazanda mənə tutaq ki, tree map formatında belə deyək ki, inşanın paragraflarını qurmağa kömək edə. Və nəticə etibarilə nə baş verəcək? Demək, növbəti slaydımızda biz onu görə bilərik ki, burada da zoom etməyə ehtiyac olacaq. Impact of technology on communication. Artıq burada nə baş verir? Demək, zoom etdik, burada diqqət edirsə, həm müxtəlif ideyaları, demək, texnologiyanın ünsiyyətə təsiri ilə bağlı müxtəlif ideyaları müxtəlif belə deyək ki, tree map vasitəsilə veribdir, ağac xəritəsi vasitəsilə veribdir ki, biz elə bir əsas ideyanı formalaşdırmışıq. Bu nəyə xidmət edir? Yəni ki, hər birimizə topic sentence. Yəni ki, bir hissəsi sanki belə deyək ki, əsas ideyadır və əsas ideyaya bağlı olan müxtəlif ideyaları bu formada biz formalaşdırmışıq ki, bu da istər-istəməz, belə deyək ki, bir ideya ilə bağlı olan alt ideyaları bizim xatırlamağımıza bizə kömək edir. Və burada da diqqət edin, discussion of both sides. Demək, iki body paragraflar verilibdir və digəri isə both sides və sonda isə conclusion verilibdir ki, və nəticə etibarilə nəyi əldə edə bilərik, onu biz müəyyən